నాకు కంగారుగా ఉంది, నాకు దిగులుగా ఉంది. ఇలా డే టు డే లైఫ్లో మన ఫీలింగ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధంగా మనం ఇక్కడ 20 సెంటెన్సెస్ ప్రాక్టీస్ చేయబోతున్నాము. ఈ ప్రాక్టీస్కి మొత్తం 5 నిమిషాలు పడుతుంది. మీరు ఫోకస్డ్గా కూర్చుని గట్టిగా నాతో పాటు చెప్తూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మొదట నేను ఒక్కో సెంటెన్స్ చదువుతాను, నా వెంటనే మీరు రిపీట్ చేయాలి. ఎలాగా? గట్టిగా నోరు విప్పి రిపీట్ చేయాలి. తెలుగు మీనింగ్ స్క్రీన్ మీద ఉంటుంది, కానీ నేను చదవను. అర్థం అవసరం అయినప్పుడు మాత్రం మీరు చూసుకోవచ్చు. ఈ ప్రాక్టీస్ మొత్తం ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది. ఈ ప్రాక్టీస్ ఒక్కసారి అయిపోయాక 20 సెంటెన్సెస్ నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ రీడింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది. ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీరు తెలుగు నుంచి ట్రాన్స్లేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఇంగ్లీష్లో ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, నౌ లెట్ us start. I am happy. You repeat. You look tired. Repeat. He feels nervous. Repeat. She is excited. Repeat. It feels strange. Repeat. We are proud of you. Repeat. They are worried. I feel much better now. You sound upset. We are not scared. I feel confident. She looks cheerful. He seems relaxed. I am feeling lonely. They look disappointed. I am a little confused. She feels uncomfortable. He looks surprised. We feel lucky. I am feeling calm now. Now we'll do fast practice. I am happy. You look tired. He feels nervous. She is excited. It feels strange. We are proud of you. They are worried. I feel much better now. You sound upset. We are not scared. I feel confident. She looks cheerful. He seems relaxed. I am feeling lonely. They look disappointed. I am a little confused. She feels uncomfortable. He looks surprised. We feel lucky. I am feeling calm now. Excellent practice. ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఈ వీడియోని మ్యూట్లో పెట్టి ప్లే చేస్తూ ఇంకొకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన నోటికి బాగా అలవాటయ్యి మీ బ్రెయిన్ ఆటోమేటిక్గా ఈ సెంటెన్సెస్ని గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. మీరు ఇంగ్లీష్లో ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేస్తారు. మీ ప్రాక్టీస్ ఫినిష్ అయ్యాక కంప్లీటెడ్ అని కామెంట్ చేయండి. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో అడగండి. ఐఎమ్ మోర్ దాన్ హ్యాపీ టు గైడ్ అండ్ హెల్ప్ యూ.